What is its charge? Second year kada. It is a property actually. The property of a particle which causes electric force. So electric force ni create చేసేది ఎప్పుడు ఇది when it is in the rest లో ఉన్నప్పుడు అనుకోవచ్చు. ఓకేనా, రెస్ట్ లో ఉండి దాని మోషన్ లోకి తీసుకొచ్చే చార్జెస్ అన్నిటిని we can call it as a, so that is a charge point. There are the different types of charges ఏ ఉన్నాయి నాన్న మనకి. Two charges are there. One is a positive charge, another one is a negative charge. సో ఇవన్నీ చార్జ్ ప్రాపర్టీస్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాను నాన్న. సో ఇట్ కెనాట్ ఎగ్జిస్ట్ వితౌట్ ఎ రెస్ట్ మాస్. ఓకే, and the most important property of the charge is, so charge is conserved. Charge is conserved. Okay now, so charge conserve అయింది అంటే it can be neither destroyed or it neither be created. So it will be in a one form or an ఒక దగ్గర నుంచి కాకపోతే ఇంకో దగ్గర నుంచి వెళ్తుంది ఒక దగ్గర నుంచి. So next one is the most important thing, that is an charge quantization. Charge quantization, that is charge quantization అంటే ఏంటి అర్థము? Charge can be multiplied with n times of the basic charge. What is the basic charge is? E value is 1.6 into 10 to the power of minus 19 coulombs. This is your basic charge, and n should be n will be equal to the plus or minus 1 perfect integers plus or minus 2 like this. అంటే పాజిటివ్ ఛార్జ్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ గురించి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ లాగా తీసుకున్నాం. ఓకేనా, సో ఛార్జ్ ఎగ్జిస్ట్ మోర్ ఎట్ పాయింట్స్, ఎడ్జెస్ అంటే ఫ్లాట్ సర్ఫేసెస్ ఉన్నాయనుకోండి. సో చార్జెస్ విల్ బి ఎగ్జిస్టింగ్, చార్జెస్ విల్ ఎగ్జిస్ట్ ఓకేనా at point edges. Point edges than at the flat surfaces. Than at flat surfaces. Okay now, so like this, these are the some of the properties of the charges basically. So before going for this particular case, now there is another definition that we need to study, which is called as a charge density. Charge density ante enti? Charge density ante, there are the three types of the charge densities. First one, linear charge density. Linear charge density, which is being represented by the charge by length. Generally we will be representing it by the lambda. Dini lambda to represent chestanu. Second one, surface charge density. Surface charge density. సో ఇది మాక్సిమం గా ఎక్కువగా వాడుతూ ఉంటాము. దట్ ఈస్ చార్జ్ బై డినామినేటర్ లో ఏరియా, which is represented by the sigma. Third one, volume charge density. Volume charge density, which is equal to the charge by volume, and that is represented by the rho. Okay now, so area, surface area ఒకవేళ spherical surface అయితే area will be 4 pi r square. సో ఇలా మారుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకేనా, సో charge densities are the one which are going to be the most important things. Next one, what is the coulombs inverse square law అండి? ఇదే ఇక్కడి నుంచే స్టార్ట్ అయ్యేది మనకి. coulombs inverse square law.
ఏంటి Coulomb's inverse square law? Force is directly proportional to the product of the charges, that is Q1 into Q2, and inversely proportional to the square of the distance. That proportionality constant is equal to, which is 1 by 4 pi epsilon naught into, this will be the Q1, Q2 by R square. Okay, where what are the values of this one is 1 by 4 pi epsilon naught uste, that value is equal to 9 into 10 to the power of 9, and your epsilon naught value is equal to the 8.85 into 10 to the power of minus 12, that is force per meter raskochu, or the units will be ఇవి డైమెన్షనల్ ఫార్ములా దగ్గర అడగడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. దట్ ఈస్ Coulomb square per Newton meter square. So these are your values. And epsilon naught ఏమంటామండి మనం? It is called as an permittivity. Epsilon naught is called as an permittivity of free space. Suppose if there is another medium ఏదన్నా ఉంది అనుకుందాం. So in that situation, so permittivity of medium is represented by epsilon, and epsilon can be written as an epsilon naught into relative permeability, or relative permeability is k into epsilon naught ga రాస్తానన్నా, where epsilon r కానీ లేకపోతే k కానీ దీని మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఇది you can call it as an relative permittivity, and k is, or k ని ఏమంటామంటే dielectric constant. Dielectric constant ఇది conditions, or specific inductive capacity అని కూడా అనొచ్చు. Depend upon the situation. So k can be calculated ఎలా చేయొచ్చు అంటే epsilon by epsilon naught, లేదు ఫోర్స్ లో రాసుకుంటాను అంటే ఫోర్స్ ఇన్ ద ఎయిర్ బై ఫోర్స్ ఇన్ ద మీడియం. ఓకేనా? Or this can also be written as an velocity in medium by velocity in light. ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చి velocity in vacuum అంటే దీన్ని ఎక్కడి నుంచి తీసుకురావచ్చు? c is equal to velocity of the light is equal to root over it is mu naught into epsilon naught. ఇక్కడ దీన్ని వాడతాను. ఓకేనా? లేదు దీన్ని కెపాసిటెన్స్ లో రాసుకుంటాను అంటే వెలాసిటీ సార్ నాకు అక్కర్లేదు, వెలాసిటీ టర్మ్స్ లో నేను రాయను దీన్ని, ఐ వాంట్ టు రైట్ ఇట్ ఇన్ ద కెపాసిటెన్స్ అంటే c డాష్ బై c కూడా రాసుకోవచ్చు. వేర్ c డాష్ ఇస్ అన్, c డాష్ ఏమనొచ్చండి, దట్ ఈస్ ద కెపాసిటీ ఇన్ ద మీడియం బై కెపాసిటీ ఇన్ ద ఫ్రీ స్పేస్ గా కూడా దాన్ని రాసుకోవచ్చు. సో దిస్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ అన్ కెపాసిటీ in medium by capacity in air or vacuum. So in all these ways you can express this particular relationship. So this electrostatic force is one of the basic forces in the nature. Okay na? So electrostatic force by gravitational force తీసుకుంటే ఇది స్పెసిఫిక్ గా ఎందుకు రాస్తున్నాను అంటే లాస్ట్ ఇయర్ కాకుండా బిఫోర్ లాస్ట్ ఇయర్ మెయిన్స్ లో అడిగాడు ఈ రిలేషన్స్. ఓకేనా? సో ఇది దేనికి బిట్వీన్ టూ ఎలక్ట్రాన్స్, దిస్ ఈస్ బిట్వీన్ టూ ఎలక్ట్రాన్స్. అదే Fe by Fg రాసుకుంటే ఇది ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10^36. దిస్ ఈస్ బిట్వీన్ ఎలక్ట్రాన్ అండ్ ప్రోటాన్. ఎలక్ట్రాన్ కి ప్రోటాన్ కి 10^36 ఉంటుంది, ఎలక్ట్రాన్ కి మధ్యలో 10^42 ఉంటుంది. సో ప్లీజ్ బీ కేర్ఫుల్ ఆఫ్ దిస్ పర్టిక్యులర్ సిచ్యువేషన్. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ ద యూనిట్ ఆఫ్ ద చార్జ్ ఏంటి సార్? యూనిట్ ఆఫ్ చార్జ్ ఈజ్ కులుంబే కదా, and 1 stat coulomb is equal to the CGS system.
1 stat coulomb is equal to 3 into 10 to the power of 9 coulombs. This is the relation between the stat coulomb and the coulombs. ఒక్క స్టాట్ కులం ఇన్ని రకాలుగా మీకు యూజ్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్, ఇఫ్ ఎ చార్జ్ ఈస్ గివెన్ టు ఎనీ సిస్టమ్ లైక్ దిస్. సో చార్జ్ని ఒక సిస్టమ్ కనుక మనం ఇచ్చినట్టయితే, ఓకే, ఇఫ్ ఐ ప్రొవైడ్ సర్టెన్ చార్జ్, అది ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది అంటే సర్ఫేస్ చార్జ్ డెన్సిటీ ఇందాక లాగానే. సో చార్జ్ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ హౌ ఇట్ విల్ బి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఆన్ ఏ సిస్టమ్ ప్లీజ్. సో నౌ ఫోర్స్ కి సంబంధించినంత వరకు తీసుకుంటే, సపోజ్ ఇఫ్ 2 చార్జెస్ ఆర్ బీన్ ప్లేస్డ్, ఇక్కడ క్యూ ఉంది, ఇక్కడ క్యూ ఉంది, మధ్యలో క్యాపిటల్ క్యూ ప్లేస్ చేశారు. ఓకేనా? సో లేదు, ఈ క్యాపిటల్ క్యూ నుంచే let me place it in another way. You are dividing a charge called as an capital Q into 2 parts. Q అనే దాన్ని 2 parts గా డివైడ్ చేస్తున్నావు. ఒకటి Q, రెండోది Q minus Q. So what should be the value of these two things so that force is maximum? So maximum force రావాలి అంటే, that is for maximum force, Q should be equal to the Q by 2. ఈక్వల్ గా డివైడ్ అయితే కానీ రాదు. ఇది ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు సార్ అంటే, dF by dQ, that is first differentiation will be 0 for the maximum conditions. Right, Nana? So next null point రావాలి అంటే, the charges are been here, 2 charges or 2, 3, or they have been placing another charge, that will be the Q1, and this will be the Q2. Here I am placing the Q3. So net force on the Q3 0 అవ్వాలి అంటే F net ఎక్కడ on Q3 is equal to 0 అవ్వాలి అంటే కండిషన్ ఏంటి? I am placing the charge at a distance of x here, and the total distance r అనుకుంటే, then x can be written as an d by or r by here under root of Q2 by Q1 plus or minus 1 గా తీసుకోవచ్చు. ప్లస్ సైన్ ఎప్పుడు తీసుకోవాలి అంటే ఫర్ లైక్ చార్జెస్ and minus sign for unlike charges. Unlike charges కి ఇదిగా తీసుకోవచ్చు. ఓకేనా?